Hey Jackalls! Today we'll compare automatic lip sync in DaVinci Resolve using Allosaurus and Rhubarb. Now I've done separate videos on both of them, and if you want to know how to install them and how to use them manually, you can watch those videos. But before you do, let me just mention that I've updated my piece of code for both Rhubarb and Allosaurus, so the result should be accurate and you should not have any issues using it, but if you do, let me know. Now the piece of code for Allosaurus looks like this. I've previously had two files and I've now combined them into one. And for ease of use, I've also now made an exe file for Allosaurus, which you can simply double click and follow the instructions. So what do you need? Well, for Rhubarb, you'll simply have to go to this website and download the file, so you can make the conversion from audio to the text file that it produces. And then you'll also need my files. You can either use the Python or the exe file. In this case, you don't need the Python installed. But for Allosaurus, you'll have to go to this website, follow the instruction on how to install it, and in this case you do need to have Python installed. Then once you get the file, you will simply use either my Python code, so you can do the conversion manually, or just use the exe file. But in this case, if you don't have Python installed, you won't be able to use Allosaurus. For the test, I've done 11 languages, each of about 10 seconds long. I've used Google Translate to make the translation from English to whatever language I chose, and I used the Google Text-to-Speech to get the audio. Now I've used default settings to get the text files in Rhubarb and Allosaurus, but if I made some tweaks, I may have gotten better results. Now sit back, maybe have a laugh at the translation, and let's get digital. Hello. Today we'll use the Google Text-to-Speech and test out Allosaurus vs Rhubarb for automatic lip sync in DaVinci Resolve. नमस्कार, आज हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करेंगे और डाविंची संकल्प में स्वचालित लिप सिंक के लिए एलोसोरस बनाम रूबर्ब का परीक्षण करेंगे। 您好，今天我们将使用 Google 文本转语音并测试异特龙与大黄在 DaVinci Resolve 中的自动口型同步。Bonjour, aujourd'hui, nous allons utiliser la synthèse vocale de Google et tester l'Allosaurus par rapport à la Rhubarb pour la synchronisation automatique des lèvres dans la résolution de DaVinci. Hola. Hoy usaremos el texto de Google a voz y probaremos Allosaurus vs Rhubarb para sincronización automática de labios en DaVinci Resolve. Merhaba, bugün Google metnini konuşmak için kullanacağız ve DaVinci çözümünde otomatik dudak senkronizasyonu için Allosaurus'u Rhubarbe karşı test edeceğiz. Здравствуйте! Сегодня мы воспользуемся преобразованием текста в речь Google и протестируем аллозавра против ревеня для автоматической синхронизации губ в разрешении DaVinci. 안녕하세요. 오늘 우리는 DaVinci Resolve에서 자동 립싱크를 위해 구글 텍스트 음성 변환을 사용하고 알로사우루스 대 대왕을 테스트할 것입니다. こんにちは。今日は Google テキストを使用してスピーチし、アロサウルスとルバーブをテストして、DaVinci Resolveで自動リップシンクを行います。Ciao. Oggi useremo la sintesi vocale di Google e testeremo Allosaurus contro Rhubarb per la sincronizzazione labiale automatica in DaVinci Resolve. Γεια σας, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Google Text στην ομιλία και θα δοκιμάσουμε το Allosaurus έναντι του Rhubarb για αυτόματο συγχρονισμό χιλιών σε ανάλυση DaVinci. If you paid attention, Rhubarb wasn't as good with other languages as it was with English, and that's because I've used the default settings. So to give it a fighting chance, we have this option. And by default, Pocket Sphinx is used.
for English recordings, and that was the first clip. But here we need to use phonetic, which will be similar to Allosaurus that uses phonemes. So I'll do that and make a new comparison, but for now let's just take a look what the issue with Allosaurus was, and maybe this was an issue with the audio files. As you can see, Rhubarb versus Allosaurus, each of them has the same issue, and that is that the Allosaurus cuts a little bit too fast. So this could be fixed by maybe extending the audio clip, which in this case, as you can see, I can't, because this is the maximum length of the audio clip. So maybe I should have used the longer audio clip that doesn't cut out in 1 second, but maybe like in 5 seconds. But now let's do the same comparison and use this option for Rhubarb. नमस्कार, आज हम Google टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करेंगे और DaVinci संकल्प में स्वचालित लिप सिंक के लिए एलोसोरस बनाम रूबर्ब का परीक्षण करेंगे। 您好，今天我们将使用 Google 文本转语音并测试异特龙与大黄在 DaVinci Resolve 中的自动口型同步。Bonjour, aujourd'hui, nous allons utiliser la synthèse vocale de Google et tester l'Allosaurus par rapport à la Rhubarb pour la synchronisation automatique des lèvres dans la résolution de DaVinci. Hola. Hoy usaremos el texto de Google a voz y probaremos Allosaurus vs Rhubarb para sincronización automática de labios en DaVinci Resolve. Merhaba, bugün Google metnini konuşmak için kullanacağız ve DaVinci çözümünde otomatik dudak senkronizasyonu için Allosaurus Rhubarbe karşı test edeceğiz. Здравствуйте! Сегодня мы воспользуемся преобразованием текста в речь Google и протестируем Аллозавра против ревеня для автоматической синхронизации губ в разрешении DaVinci. 안녕하세요. 오늘 우리는 DaVinci Resolve에서 자동 립싱크를 위해 구글 텍스트 음성 변환을 사용하고 알로사우루스 대 대왕을 테스트할 것입니다. こんにちは。今日は Google テキストを使用してスピーチし、アロサウルスとルバーブをテストして、DaVinci Resolveで自動リップシンクを行います。Ciao. Oggi useremo la sintesi vocale di Google e testeremo Allosaurus contro Rhubarb per la sincronizzazione labiale automatica in DaVinci Resolve. Γεια σας, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Google Text στην ομιλία και θα δοκιμάσουμε το Allosaurus έναντι του Rhubarb για αυτόματο συγχρονισμό χιλιών σε ανάλυση DaVinci. Now that's the difference that you can expect if you use the default or the phonetic settings using Rhubarb, but now let's take a look what the difference is if you use the Rhubarb phonetic settings versus the default Allosaurus settings. Hello. Today we'll use the Google text-to-speech and test out Allosaurus vs Rhubarb for automatic lip sync in DaVinci Resolve. नमस्कार, आज हम Google टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करेंगे और DaVinci संकल्प में स्वचालित लिप सिंक के लिए एलोसोरस बनाम रूबर्ब का परीक्षण करेंगे। 您好，今天我们将使用 Google 文本转语音并测试异特龙与大黄在 DaVinci Resolve 中的自动口型同步。Bonjour, aujourd'hui, nous allons utiliser la synthèse vocale de Google et tester l'Allosaurus par rapport à la Rhubarb pour la synchronisation automatique des lèvres dans la résolution de DaVinci. Hola. Hoy usaremos el texto de Google a voz y probaremos Allosaurus vs Rhubarb para sincronización automática de labios en DaVinci Resolve.
Merhaba, bugün Google metnini konuşmak için kullanacağız ve DaVinci çözümünde otomatik dudak senkronizasyonu için Allosaurus Rhubarb karşı test edeceğiz. Здравствуйте! Сегодня мы воспользуемся преобразованием текста в речь Google и протестируем Allosaurus против ревеня для автоматической синхронизации губ в разрешении DaVinci. 안녕하세요. 오늘 우리는 DaVinci Resolve에서 자동 립싱크를 위해 구글 텍스트 음성 변환을 사용하고 알로사우루스 대 대왕을 테스트할 것입니다. こんにちは。今日は Google テキストを使用してスピーチし、アロサウルスとルバーブをテストして、DaVinci Resolveで自動リップシンクを行います。Ciao! Oggi useremo la sintesi vocale di Google e testeremo Allosaurus contro Rhubarb per la sincronizzazione labiale automatica in DaVinci Resolve. Γεια σας, σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το Google Text στην ομιλία και θα δοκιμάσουμε το Allosaurus έναντι του Rhubarb για αυτόματο συγχρονισμό χιλιών σε ανάλυση DaVinci. Now with the comparison complete, what do you think? Which one's better? In my opinion, Allosaurus is still better. Not only can you make adjustments when you make the actual text file with the Allosaurus, you can also change my code and make your own list of phonemes. So in this case I have 11 mouth images. Each image is represented by one line and the name of the image is the first character in the line. So in this case the name would be e.png, .tif, .jpeg, and the only thing that you have to make sure is that the image name is lowercase. So lowercase e, not capital. But in case of Rhubarb, the name of the image is in capital letters, so A, B, C, D, E, F, G, H, and X. And that's it for this video. You'll find all of the links down below. Also, the download files will be on my website. And if you found this video helpful, give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you want to see more DaVinci Resolve and video editing content. And hit the bell notification icon so you know when my next video comes out. I'm Simon, and until next time, Jackalls, keep it digital.